Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Call of Cthulhu Chronicles of Innsmouth, wo es uns in der letzten Folge nach einigem ziellosen Hin- und Hergewandere tatsächlich gelungen ist, die Bücher aus der Bibliothek herauszuschmuggeln, damit wir sie gegen das Buch über die Artefakte tauschen können, das uns eigentlich interessiert. Das haben wir jetzt hier in unserem Inventar, Ancient Artifacts. Ich würde sagen, wir gucken jetzt einfach mal hinein. Let's see now. It seems that someone from Innsmouth sold off some of its ancient artifacts and valuables years ago. Some of them are preserved at the Newburyport Historical Society. But that's where the crazy old lady kicked me out from. I must find a way to get in. Maybe I can ask around for help. Okay, also, einige wertvolle Artefakte aus Innsmouth sind vor einiger Zeit verkauft worden und befinden sich jetzt in der Historical Society. Da hat uns die verrückte alte Frau aber vor einiger Zeit rausgeschmissen. Vielleicht finden wir Hilfe, die uns dabei hilft, dass wir da reinkommen. Ich bringe erstmal die Bücher zurück jetzt. I imagine you're back to return what you accidentally borrowed. Yes, I am. I wanted to visit the Historical Society, but an old lady wouldn't let me in. Can you help me? Madame Tilton, despite her age, is still very beautiful. Believe me, I've known her for many years. That woman conquered as many hearts as a spider conquered flies. Yeah. So you know her? Can you persuade her to let me in? Strange. That's the second time today that someone inquired about the madame. You're in league with that thug. Nonsense. I'd never even heard of Innsmouth before today, but I cannot deny that the mere mention of the name draws me to it strangely. Boy, listen to someone much older and wiser than you. Nothing good has ever come from that bloody place. However, a taste of historical culture never hurt anyone. Here, take this letter of introduction to the lady on my behalf. Danke. Also wir haben ihn gefragt, ob er uns vielleicht dabei helfen kann, in diese historische Gesellschaft zu kommen. Und er hat gesagt, die Dame da, die kennt er schon lange, die hat schon unzählige Herzen gebrochen, weil sie trotz ihres doch inzwischen schon ein bisschen fortgeschrittenen Alters nämlich immer noch eine wunderschöne Frau ist. Und wir sind der Zweite, der sich heute danach erkundigt hat. Der Schlägertype von vor ein paar Folgen, den hat das nämlich auch interessiert und dann hat er wieder den Verdacht geäußert, dass wir vielleicht in irgendeiner Art und Weise dann letztendlich doch unter einer Decke stecken. Aber wir wollen einfach nur Informationen über Innsmouth. Und vorher bringen wir die Bücher jetzt zurück. Somewhere about here? Flumps. Somewhere about here? Und das auch weg. A letter of introduction, signed by the librarian. Wir haben jetzt ein Empfehlungsschreiben gekriegt, was wir der Madame Tilton zeigen sollen, die die historische Gesellschaft leitet. Do you have a picture of Madame Tilton when she was young? My boy, in those days there were no cameras. Yikes! Das ist schon ein Weilchen her, ja? Na denn. Und wir brauchen auch immer noch das Dings von Melvin. Diesen Greifer. These youngsters. Get out! Wait, I have this letter. From the librarian? Oh, such a hunk. Come in and just ask if you need any help in the meanwhile. I read that you have some items from Innsmouth on display here. Young man, you're not the first to ask me that today. Ach nicht? Why all the interest?
Are you referring to that madman in the hat? Why? Is that bully a friend of yours? Not at all. Oh, that's a relief. Nothing good ever comes of those folk. He keeps threatening me. He wanted me to surrender some of my displays to the Marsh family, one of the richest and most important families of Innsmouth. Ist das so? Marsh. I just heard that name somewhere. If you are researching Innsmouth, of course you will have heard of the Marshes. During the century just past, Captain Obed Marsh hoarded many treasures while voyaging the South Seas. Come, I'll show you some of the displays in the other room. After you. This painting was donated by a street artist on his way to Massachusetts. Apparently, it shows some kind of maritime ceremony. The curious thing is that in the background, you can see the dreaded Devil Reef, which lies off the coast of Innsmouth. Over here, there is a really interesting object. It's a bas-relief from the South Seas, brought here to New England last century on the Sumatra Queen, the ship captained by Obed Marsh. And this is one of the items the Marshes are most urgently demanding. These are some of the works of the famous artist Pickman. Pickman? They depict bizarre, imaginary creatures. They are disturbing. This is a Louis XIV Renaissance mirror. In Massachusetts? Asking too many questions can be dangerous, young lad. And these are some hand-carved statues from the South Seas. They depict anthropomorphic figures and other strange deities worshipped there. This is real English silverware, from Sheffield, to be precise. Und das da in der And Mitte? this is another one of those disputed items. It's some kind of tiara, similar to the one shown in the relief over there. We obtained it for a rock-bottom price from an Innsmouth drunk. A pitiable fellow. We suspected he stole it when the Marshes demanded it back. And we tried to find him to ask, but we heard he died in a bar fight. Is it made entirely of gold? It's made from a strange alloy, which contains gold. Many things made from the same alloy were produced by the gold refinery that Obed Marsh built after returning from his voyages. The place is abandoned now, though, I've heard. Feel free to take a look around. I must go attend to some matters before closing up. Vielen lieben Dank, Madame Tilton. Das war gerade in der Tat ausgesprochen informativ. Also die Marsh-Familie fordert einige der Objekte, die dieser Ausstellung hier gestiftet worden sind, zurück. Und der Verdacht ist jetzt, dass ein betrunkener Typ aus Innsmouth, der angeblich bei einer Barschlägerei ums Leben gekommen ist, die eventuell gestohlen hat. The plate says Paleolithic altar. What a shame. I'd hoped it was a bench. It's been ages since I sat down. Very evocative. The weird ceremony depicted here conveys an unexplainable sense of anticipation. Hier ist ein Bild von einer Zeremonie und da sieht man das Teufelsriff im Hintergrund. Das liegt in der Nähe von Innsmouth. Das ist schon mal eine sehr interessante Geschichte. Das sollen alles Artefakte sein, die Captain Obed Marsh von seinen Expeditionen in die Südsee mitgebracht hat übrigens. A carved wooden panel of considerable size. There's an anthropomorphic figure which looks like a shaman or a priest. He's wearing a strange tiara with a weird shape in the middle. There are some etchings depicting some of the natural elements: earth, fire, and water. They appear to be etched in a style slightly different from the rest of the carving. Das ist doch bestimmt eine Kombination, oder? Erde, Feuer, Erde, Wasser. Ne, warte mal. Ja doch. Erde, Feuer, Erde, Wasser, Erde, Feuer, Wasser. 7-stelliger Code.
A weird tentacular image. It looks like he's wearing a tiara very similar to the one on display here. Erde, Feuer, Erde, Wasser, Erde, Feuer, Wasser. Ich versuche mir das mal zu merken. It's a gorgeous tiara. The base of the dome is strangely oval-shaped. In several places, beautiful and peculiar geometric figures have been carved. Some precious gems are mounted near the top. Ich wette, A man weird kann rectangular plaque is inlaid in the middle. auf die Dinger drücken hier. A weird tentacular image. It reminds me a lot of the one I saw on the wooden bas-relief over there. Could they be one and the same? It's a big ruby mounted in the tiara. Hey, wait. It appears to be connected to some kind of mechanism. Aha, ist mit Hey, einem this Mechanismus must be one verbunden. valuable button. Ist ein And Knopf. yet people complain about those sheiks and their solid gold toilets. It's a sapphire button mounted in the tiara. It's already pressed. Nein, 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 nein. Zieh wieder raus, I zieh wieder cannot raus. grab it. Das war falsch. So. Erde. Feuer. Erde. Wasser. Erde. Feuer. Wasser. Eureka! Und was haben wir hier? There's a message embossed on the metal. It looks like some kind of code. I should transcribe a copy of it somehow. It fits perfectly. How lucky is that? If I had a pen, I could make a rubbing of it. So, also hier ist so eine Art Inschrift, Code, irgendwas in der Art und das pauschen wir uns jetzt ab. Deswegen braucht noch unseren Stift wieder. What the? My grandfather gave me a pen that doesn't even work? Das ist nicht dein Scheiß Ernst. It won't open. Okay, sehen wir uns mal Pigmans Extremely Gemälde an. realistic. What a twisted imagination. Pigman natürlich auch ein Name, den man aus den Lovecraft-Geschichten kennt, ne? Sheer opulence. Strange exotic idols. I do not recognize any of the depicted creatures. Living room grade paintings at best. I've always hated silverware. It's the only modern item in the collection. Okay, dann gehen wir mal nach vorne. Fragen die Dame, ob sie einen Stift für uns hat. Sorry, madam. About the mirror. Didn't I already mention it could be dangerous to ask too many questions? Could you lend me a pen that actually works? Oh, such a shame. I spilled all my ink while I was Och cleaning. nö. Sie hat auch keinen Stift mehr. Painting. Oh nein. I really need to take a sip. Don't you dare! I just cleaned those. Das heißt, ich weiß, wo wir einen Stift herkriegen. Aber erstmal sehe ich mich hier um. Painting. What a lucky tooking gas. I mean, what a trucking spooky bass. I mean, what a tacky looking glass. Was für ein dummes Wortspiel. It's a scale model of a pirate ship from the 17th century. All aboard! Arr! Silence! Spot of dust here. Baroque pictures. It seems the lady is really closing up. Was haben wir hier hinten noch? Some tools used by Native Americans. Amerikanische Ureinwohner. A tribal mask from New Guinea. A Eine typical Karte. map of Massachusetts. Whoever sells these is rich by now, for sure. A pillory used during the Salem witch trials. At least that's what the plate says. It's a reproduction of an Octavian Augustus bust. Okay, so ein paar... ein bisschen Artefaktgedöns. Wir gehen mal ins Hostel und gucken, ob wir unseren Stift vielleicht tauschen können. Der Kerl ist ja Stiftesammler hier, ne? Could you lend me a pen that actually works? My pens are only for viewing. Maybe you can trade your train model for this gold pen? Show it to me. Leave it on the counter. Now, please, stand back. Away from my pen.
Okay, okay. You were the one who said to come closer. Cute. I will add it post-haste to my collection. You can have the train. More on. What? Nothing, just a throat tickle. What have I done? I can't believe it. Please forgive me, Grandfather. Also wir haben jetzt unseren Stift eingetauscht für das Zugmodell. Was tut man ist alles, um hier einen funktionierenden Stift zu kriegen? Okay, ich habe schon eine Idee, was wir mit dem Zugmodell vielleicht machen. Oh, der komische Typ ist weg. Could you lend me a pen that actually works? I only have the ones they give away on trains. But they don't just give away pens on trains. Exactly. Ich habe nur die auf Zügen ausgegeben werden, aber es werden noch gar keine auf Zügen ausgegeben. Ganz genau. Could you lend me a pen that actually works? If you can get that train geek out of my station, you can have this one for free. He scares the other passengers away. Okay, also wenn wir den Kerl hier loswerden, der macht den anderen Fahrgästen nämlich Angst, dann gibt er uns einen Stift. I have a gift for you. Thank you. I'm going to go home and play with it right now. Tschüss. So, na dann. Done. Can you give me that pen now? Here you go. You deserve it. Thanks. Das war jetzt gar nicht so schwer. So, damit wieder zurück in die historische Gesellschaft. A perfect rubbing of the code. Such strange symbols. They look very ancient. Hey, jetzt zeig's dir doch mal her. Da steht das von Dagon. Sorry, madam. Thank you for letting me in after closing time. No problem, son. Kannst du... I don't want to. Okay. Uh-oh. Hey, I'm walking here. Get out of my way. Trust me, I've had a bad day. Do not tick me off. Be gone, scum. What the? You actually want me to smash your skull in with this grabber? Melvin? Oh God, Melvin. I don't think he's in any condition to answer me. Now, the grabber is mine. Wow. Was für ein Arschloch. So, you have the grabber? It's a little bloody, but still works fine. Yuck. Use it yourself. The room is 237. Do you even have such a room? The regressive room numbering starts from the YMCA in Agawam and ends with the one in Worcester. Ah, jetzt, ja. Also Melvin hat einen schlechten Tag und wollte das an dem Typen auslassen, aber der hat ihn einfach brutal zusammengeschlagen. Wir haben jetzt den Greifer. Unsere Zimmernummer ist 237. Und auch wenn es hier in diesem Hotel eigentlich nicht so viele Zimmernummern gibt, ist der Grund für die Nummerierung, dass bei dem ersten YMCA angefangen wird zu zählen und dann hotelübergreifend immer weitergezählt wird. Ich weiß nicht, ob das in irgendeiner Art und Weise eine relevante Information ist. Unsere Zimmernummer ist auf jeden Fall 237. Und genau dorthin werden wir uns zurückziehen. Und zwar in der nächsten Folge von Call of Cthulhu Chronicles of Innsmouth. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Ich würde mich da auf jeden Fall sehr drüber freuen. Bis dann.